Welcome to our next lecture. তো গত লেকচারে আমরা ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম ফোরিয়ার সিরিজ থেকে ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম কীভাবে আসে আমরা ওই ডেরিভেশনটা দেখেছি এবং ওই ডেরিভেশনের মাঝখানে আমরা ক্রিটিক্যাল বেশ কিছু জিনিস আমরা দেখেছি। তো এনিওয়েজ ফর্মালি ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম হ্যাজ বিন ফর্মড। সো ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম ফর্মালি আমি এখানে যে শব্দটা ব্যবহার করছি বর্ন। ওকে, সো ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম করলে কী হয়? Excuse me. আমি এখানে বলতেছি মানে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশন the function fx is in time domain. Function fx is in time domain. An interpretation, albeit not formal, of equation 2.3 can then be obtained আমরা যদি দেখি e to the minus I omega t তে আমি কোসাইন ওমেগা টি থাকবে, সাইন ওমেগা টি থাকবে, কোসাইন ডাব্লিউ টি থাকবে আর সাইন ডাব্লিউ টি থাকবে। সো এই ফর্মে যদি আমি লিখি কোসাইন ডাব্লিউ টি আর সাইন ডাব্লিউ টি, তাহলে এই ডাব্লিউটা ফ্রিকোয়েন্সি হিসাবে ইন্টারপ্রিটেশন করা যেতে পারে। Therefore, in theoretical substitute, the variable go away, the result will be left only with W in the sine and cosine term. In engineering, W appearing in this form is normally associated with frequency. Okay? Therefore, for many engineering applications, it is very common to consider the Fourier transform converts a function from time domain to frequency domain. Okay? অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশনে আমরা আমরা কনসিডার করি যে একটা টাইম ডোমেইনের সিগন্যালকে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে কনভার্ট করা হচ্ছে। ওকে, নাও হ্যাভিং সেড দ্যাট, Fourier transform is a very rich and diverse subject. It's a very rich and diverse subject which has been developed on a very sophisticated mathematical foundation. আমি যা লেখা আছে আমি স্ট্রেট আমি পড়তেছি কারণ ইম্পর্টেন্ট। Developed on a very sophisticated mathematical foundation. It appears in lots of different fields in lots of different form. অনেক ফিল্ডে অনেক ফর্মে আসে। ওকে, just to mention a few, Fourier transform in engineering and analysis of dynamic system. ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যে কোনো ডাইনামিক সিস্টেমের অ্যানালাইসিস করতে গিয়ে ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম আসে। হ্যাঁ, ওখানে টাইম ফ্রিকোয়েন্সি ব্যাপারগুলো আসে। প্রবাবিলিটি, আমরা আমাদের যখন অ্যাপ্লিকেশনে যাব তখন আমরা প্রবাবিলিটির অ্যাপ্লিকেশন দেব। ইলেকট্রিক্যাল ফিল্টার ডিজাইন ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম আসে। ইমেজ অ্যানালিসিস ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম, আমি কিছু জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি। অপটিক্স, quantum mechanics, data compression, pattern analysis, and many other fields. Therefore, it will be very restrictive to say the Fourier transform converts a signal from time domain to frequency domain. All right. We would later see example which will have nothing to do with time frequency domain analysis. Domain conversion. It suffices to see that similar to Fourier series, Fourier transform analyzes a function in its components, and inverse Fourier transform synthesizes the function back to its original function. আচ্ছা, Fourier transformer কতগুলো র্যাডিক্যাল এক্সপোজার দেই তোমাদেরকে। একটা প্রিজমের ভিতর দিয়ে হোয়াইট লাইট পাস করলে অন্যদিকে আমরা কি দেখি? স্পেকট্রাম। The prism acts as a Fourier transform for the white light. Okay. টেলিভিশন টিউনিং করেছো? হয়তো করেছো বা করতেও দেখেছো। ওকে, টেলিভিশনের ভিতরে ফিজিক্যালি একটা তার আসে এবং একটা তারের ভিতরে একটা সিগন্যালই আসে। ঠিক আছে?
টিউনিং করে ওই একটা সিগন্যাল থেকে আমি 100টা চ্যানেল বের করি। চ্যানেলগুলো কিভাবে সেপারেট করি আমি? বললে খেয়াল করবা ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ ধরে। দেয়ারফর আমার যে সিগন্যালটা আসতেছে ওই সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি ধরে আমি চ্যানেল সেপারেট করলাম, ঠিক আছে? কিন্তু আমি ছবি দেখি কোন ডোমেইনে? ছবি দেখি আমি টাইম ডোমেইনে। দেয়ারফর এই যে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে আমি আমার ছবি এক্সট্রাক্ট করে আমি যে ছবি দেখতেছি টাইম ডোমেইনে, ইয়েস, আমার টেলিভিশনের ভিতরে একটা চিপ আছে যে চিপটা ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করতেছে। Therefore, this is how our transmission works. টাইম ডোমেইনের ছবি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে কম্বাইন করা হলো, ট্রান্সমিশন করা হলো, আমার কাছে আসলো, ফিল্টার করে আমি ওই ফিল্টারটা আমরা আমাদের কোর্সের শেষে গিয়ে আমরা দেখব ব্যান্ড পাস ফিল্টার করে আমি চ্যানেল সেপারেট করব, সেপারেট করে কোনো একটা পার্টিকুলার চ্যানেল আসলো, ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করে আমি টাইম ডোমেইনে আবার ছবি দেখব। সো ইয়েস, আমার টেলিভিশনের ভিতরে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ঘটছে। আমাদের মোবাইল হ্যান্ডসেটে আমরা কথা বলি, ইমিডিয়েটলি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মকে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর অনেক কিছু করা হয় ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে, ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সির অনেক কিছু করা হয়, ট্রান্সমিশন করা হয়, আসে আমার হ্যান্ডসেটে আবার রিটার্ন, ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করে আমি আবার অডিও শুনি। দেখো ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম মারাত্মক অ্যাপ্লিকেশন আছে, মারাত্মক অ্যাপ্লিকেশন আছে। দেখো যে টাইম ফ্রিকোয়েন্সি এইটা ধরে রাখাটা ঠিক হয় না আর কি। ওকে, বাই দ্য ওয়ে, আমি যদি আমি বলি যে একটা টাইম সিগন্যাল ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করলে আমি ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল পাই, রিমেম্বার ওয়ান থিং অর নোটিস ওয়ান থিং, ইটস এ ম্যাথামেটিক্যাল প্রসেস, একটা ইন্টিগ্রেশনের থ্রুতে আমি পাস করতেছি। What is stopping me from sending a frequency signal into the integration? Will the world break down? No. তাহলে আমি একটা টাইম ডোমেইনের সিগন্যাল যদি আমি ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে কনভার্ট করি, আমার যদি ইচ্ছা হলো আমি একটা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন সিগন্যাল ঢুকিয়ে দিলাম, কোন ডোমেইনে যাব আমি? তাহলে এই জিনিসটা আমার মাথায় ধরে রাখাটা ঠিক উচিত হবে না। ফর দ্যাট ম্যাটার কিছুক্ষণ পরে আমরা নিজেরাই দেখব, আমরা নিজেরাই দেখব যে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা ওমেগা ডোমেইন, ডাব্লিউ ডোমেইনে গিয়ে আমরা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করবো, আমরা নিজেরাই দেখবো আমরা। ওকে, তাহলে আমরা ইয়েস টাইম ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্সন হয়, কিন্তু আমি একেবারে বেঁধে দিব না যে এটাই হয়, অন্য কিছু হতে পারে এবং হয়। ওকে, আরেকটা কথা যেটা, যে ইন্টিগ্রেশনগুলো আমরা দেখেছি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম আর ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম, এগুলোকে they should not be taken for granted. They should not be taken for granted. There are serious issues involving integrability and convergence of these integrations. There are serious issues. এবং আমরা দেখব এগুলো, আমরা দেখব these integrals. To make sensible use of Fourier transform, we must deal with these issues of integrability and convergence. In due time, we would do this. এই কথাটা আমি লিখেছি ব্রেভলি। ইয়েস, আমরা ব্রেভলি করবো এগুলো সব, কারণ ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম যদি আমাকে ভালো করে হ্যান্ডেল করতে হয়, এগুলো সব আমাকে বুঝতে হবে। ওকে, বাট ফর দ্য টাইম বিং উই উড বি ভেরি কেয়ারফুল ইন চুজিং কোন ধরনের সিগন্যালের আমি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করব, খুব কেয়ারফুলি আমি চুজ করব, করে আগাই আমরা। ওকে, as our first example, we choose a unit step function defined as fx equal to 1 for x negative half to half and it's 0 elsewhere. আমি এই ফাংশনের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করব। আপাতত আমার কাছে শুধু ইন্টিগ্রেশনটা আছে, এছাড়া আর ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম বের করার অন্য কোনো উপায় নাই আমার।
তাহলে আমার কিছু না, আমি এই ফাংশনটাকে আমি ফুরিয়ার ইন্টিগ্রালের ভিতরে আমি ঢুকিয়ে দেব। দিস ফাংশন, যে ফাংশনটা আমি দেখালাম, appears extensively in Fourier analysis. This function is called a top hat function. It is called an indicator function, characteristic function. যেভাবে আমি দেখিয়েছি, because of its geometric nature, the function is also referred to as rectangle function, or in short, rect function. Rect function শব্দটা আমরা খুব ইউজ করি আমরা, and it's denoted by pi, uppercase pi x, recটের মতো দেখতে এইভাবে দেখিয়েছি। To find the Fourier transform of the rect function, for the time being, we do not have any recourse other than to use the integration. আর অন্য কোনো উপায় নাই, শুধু ইন্টিগ্রালের ভিতরে আমি ঢুকিয়ে দিব। So Fourier transform of the rect function, negative infinity to infinity, rect function e to the minus I w x, excuse me, negative half to half, e to the minus I w x, negative half to half, negative half to half, rect function is 1, integration করলাম, e to the normal integration যেভাবে করতে হয় করলাম, এখানে জাস্ট শুধু একটা কমপ্লেক্স ব্যাপার আছে, যারা কমপ্লেক্স ইন্টিগ্রেশন করে রেখেছো, ইন্টিগ্রেশন দেখেছো, নট ভেরি কমপ্লিকেটেড। ওকে, নেগেটিভ হাফ টু হাফ, আমি লিমিট বসালাম, লিমিট বসাবার পর আমার আসে সাইন w/2 ডিভাইডেড বাই w/2। একটু ফলো করো আর কি এখানে যা আছে, ঠিক আছে, সাইন w/2 divided by w/2. The quantity sin x by x appears extensively in signal processing and is called SINCX, pronounced sinc function. ঠিক আছে, excuse me, NCX, it's pronounced sinc function. Therefore, আমাদের প্রথম রেজাল্ট, Fourier transform of the rect function is sinc function. Fourier transform of the rect function is the sinc function. The result is showing graphically in 2.4. এই হচ্ছে আমার sinc function. Okay? Remember, আমার নিচে আমার frequency, আমার নিচে frequency. Okay? The horizontal axis is W. It is worth noting that Fourier transform exists both in positive W as well as in negative W. The negative side of W is necessary for a mathematical point of view. If W is thought to be as frequency, then the negative W may not have any physical meaning. It is worth mentioning here that this is the general nature of Fourier transform, যে আমার পজিটিভ W তেও থাকবে, নেগেটিভ W তেও আমার থাকবে। আমার second example, triangle function. ফাংশনটা হচ্ছে আমি ট্রায়াঙ্গল 0, নেগেটিভ ইনফিনিটি টু নেগেটিভ 1, তারপরে 1 প্লাস এক্স, নেগেটিভ 1 থেকে 0, তারপরে 1 মাইনাস এক্স, 0 থেকে 1, তারপরে আবার 0. That's the graph of the function, and once again, integration is the only thing. Therefore, Fourier transform of the triangle function, triangle e to the minus I w x, negative 1 to 0, 1 plus x, negative 1 to 0, 1 minus x, mistake আছে এখানে একটা, 0 to 1 হবে, ওকে, 0 to 1 হবে, একটা মিস্টেক আছে এখানে একটা, 1 minus x, সব কিছু লিমিট আমি সব কিছু বসালাম, ইন্টিগ্রেশন একটু ফলো করো, অ্যালজেব্রাটা একটু ফলো করো, ওকে, দরকার হলে ভিডিও পজ করে একটু ফলো করো। ইভেন্চুয়ালি যেটা আসে, sinc sin w2 w/2 divided w/2 whole square. Sin w/2, once again একটা মিস্টেক আছে একটা, sinc হবে না এটা, sin w/2 divided by w/2 whole square, and this is Fourier transform of the triangle function is sinc square function. Sin w/2 by w/2 is sinc square function.
This is what sinc square looks like graphically. Okay, this is what sinc square looks like graphically. এটা ইন্টারেস্টিং এই জন্য যে আমার ডান দিকে সিঙ্ক ইন্টু সিঙ্ক আছে, বাঁ দিকে ট্রায়াঙ্গল। সিঙ্ক হচ্ছে আমার কোত্থেকে আসছিল, রেক্ট ফাংশন থেকে আসছিল। রেক্ট ফাংশনের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ছিল সিঙ্ক। কথাটা আমি এখন বলছি, আমরা অনেক পরে গিয়ে আমরা দেখব, যারা জানো শুধু তারা কানেক্ট করতে পারবা। ট্রায়াঙ্গল ফাংশন ইজ কনভলিউশন অফ রেক্ট ফাংশন উইথ রেক্ট ফাংশন। যারা বোঝার তারা বুঝে ফেলবা, যারা না বোঝো আমরা এই কোর্সের শেষে গিয়ে আমরা এটা দেখব। ট্রায়াঙ্গল ফাংশন ইজ convolution of rect function with rect function. Convolution on one side is multiplication on the other side. Just জেনে রাখো for the time being. আমরা পরে গিয়ে দেখব। We have seen only two examples of Fourier transform. As it was stated, there are major issues involving integrability and convergence of Fourier transform and inverse Fourier transform. So we choose our examples very carefully. যেগুলো আমরা করতে পারবো আপাতত সেগুলো আমরা করছি, যেগুলো আমরা করতে পারবো সেগুলো আমরা করছি। নেক্সট লেকচারে আমরা দেখব যে সিম্পল কিছু ফাংশনে কিন্তু আমরা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করতে পারি না। আমি এখানে কোনো কি বল, আমি কোনো এক্সপ্যানশনে আমি এখানে যাব না। There are simple functions যেগুলো ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম আমরা করতে পারি না। ঠিক আছে, বারে বারে আমি কথা বলতেছি, কনভার্জেন্সের কিছু ব্যাপার আছে, সিরিয়াস কিছু ইস্যু আছে কনভার্জেন্সের। ওকে, হিস্টোরিক কিছু ব্যাপার আছে, আমরা আসবো ওগুলোতে। ঠিক আছে, for both of this problem it was stated that only recourse is to have the integral. Therefore আমরা আপাতত কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টিজ অফ ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মে আমরা যাই, এবং এটা করতে গিয়ে আমরা কিছু ট্রিক্স আমরা দেখব যে আমরা কিছু ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম কীভাবে আমরা বের করি। লিনিয়ারিটি খুব সিম্পল। One of the simplest and most frequently invoked properties of Fourier transform is an inverse Fourier transform is linearity. যে দুটো ফাংশনকে যদি আমি যোগ করি, Fourier transform নেই, তাহলে Fourier transform নিয়ে যোগ করা। আর দুটো ফাংশনকে যদি আমি যোগ করে ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম নেই, ইনভার্স ফুরিয়ার, ওকে, নো বিগ ডিল। একটা যদি ফুরিয়ার এফ এর যদি আমি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম থাকে, তাহলে এফকে যদি আমি এ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে যদি আমি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করি, তাহলে সো দ্য প্রুফ অফ দিজ রুলস আর এলিমেন্টারি। আস্তে আস্তে আমরা একটু কিছু ইন্টারেস্টিং ইস্যুর দিকে আমরা আগাবো। শিফট, একটা সিগন্যাল আছে, সিগন্যালকে আমি শিফট করব, শিফট করে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করব। দিস ইজ হোয়াট আই এম ট্রাইং টু ডু। শিফট প্রপার্টি ডিটারমাইন্স ইফ দ্য ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ এফ টি এক্সিস্ট। যদি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম থাকে, তাহলে আমি যদি টাও পরিমাণ যদি শিফট করি, তাহলে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের কী হবে। ওকে, একটা ফাংশন আছে যেটা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম এক্সিস্ট করে, এবং সে ফাংশনটাকে আমি টাও পরিমাণ শিফট করে দেব, তাহলে ফুরিয়ার ডোমেইনে গিয়ে কী হবে। ওকে, সো ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ এফ টি মাইনাস টাও, ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ এফ টি মাইনাস টাও, নেগেটিভ ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি এফ টি মাইনাস টাও। দিস টি মাইনাস টাওকে আমি নতুন একটা ভেরিয়েবল ইউ ডিফাইন করলাম। Tau is a constant. Tau is a constant. So u equal to t minus tau define করলাম। So du dt, t equal to u plus tau, সব কিছু হলে ইভেনচুয়ালি সিম্পল অ্যালজেব্রা ফলো করতে পারো, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে Fourier transform of t minus tau will be e to the minus I tau Fourier transform of u. এবং যেহেতু আমার u is a dummy variable, আমি বলতে পারি Fourier transform of t minus tau is
e to the minus I w tau Fourier transform of t. ওকে, আচ্ছা কি হলো আমার এখানে? আচ্ছা, একটা সিগন্যালকে যদি আমি শিফট করি, আমি কি তার ফ্রিকোয়েন্সির কোনো মডিফিকেশন করেছি? না। সো তার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে কিন্তু কোনো চেঞ্জ হয় নাই। সো আগেও এফ টি ছিল, এখনও কিন্তু এফ টি আছে, কিন্তু বাই শিফটিং আমি কি করেছি? জাস্ট আমি ফেজটা চেঞ্জ করে দিয়েছি। খেয়াল করো, ই টু দ্য মাইনাস আই টাও, এটার ভিতরে আছে আমার কোসাইন ডাব্লিউ টাও, সাইন ডাব্লিউ টাও, দেয়ারফর জাস্ট এ ফেজ শিফট টার্ম এটা। ফেজ শিফট হয়েছে। অরিজিনালি সিগন্যাল বাই টাও অ্যামাউন্ট আমি চেঞ্জ করেছি, বাই টাও ফেজ শিফট হয়েছে। দ্যাটস ইট। ম্যাথমেটিক্যালি আমি এটা ক্লিয়ারলি ডিরাইভ করে দিলাম। ওকে, নেক্সট ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড পাওয়ারফুল property, stretch. আগে একটা আমি দেখি ম্যাথমেটিক্যালি আমি কি হচ্ছে। How does a Fourier transform change if we stretch a signal or shrink a signal? এটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট। ফিজিক্সে এটার আরও ইম্পর্টেন্ট হবে পরে গিয়ে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আপাতত এটা ইম্পর্টেন্ট, ফিজিক্সে এটার আরও ইম্পর্টেন্ট একটা ইমপ্লিকেশন আসবে। If we stretch or shrink a signal in time domain. More precisely, we want to know if we scale t to at, what happens in the Fourier transform of FAT. So our Fourier transform of FAT e to the minus I w t dt, at কে আমি নতুন একটা ভেরিয়েবল ডিফাইন করলাম u, therefore dt will be du by a, t will be u by a, সব কিছু আমি এখানে বসাবো। Therefore Fourier transform of FAT will be equal to negative infinity to infinity fu e to the minus I w, t ছিল টির জায়গায় এখন u by a, d, t ছিল টির জায়গায় u by a, সব কিছু করলাম। Follow the algebra, it will come to 1 by a Fourier transform of f in at w by a, 1 by a Fourier transform of f at, আগে ছিল Fourier transform f at w, এখন হবে w by a. So Fourier transform of f at is 1 by a Fourier transform of evaluated at w by a. What does it mean? 2.16 is referred to as a stretch theorem or similarity theorem of Fourier transform. Stretch theorem or similarity theorem. এটার ইমপ্লিকেশন কি? এটা বলার আগে একটু তোমাদেরকে আমি একটু বুঝাই। ধরো তোমার কাছে একটা সিগন্যাল আছে, ঠিক আছে? একটা সিগন্যাল আছে, সিগন্যালটাকে তুমি স্ট্রেচ করলা, ঠিক আছে? সিগন্যালটা স্ট্রেচ করলে ওয়েভলেন্থ কি করলা? বাড়িয়ে দিলা। ওয়েভলেন্থ বাড়িয়ে দিলে ফ্রিকোয়েন্সি কি হয়েছে? কমে গেছে। দেয়ারফর টাইম ডোমেইনে যদি স্ট্রেচ করি, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে স্কুইজ হবে। বুঝতে পারছো? টাইম ডোমেইনে যদি স্ট্রেচ করি, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে স্কুইজ হবে। টাইম ডোমেইনে যদি স্কুইজ করি, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে
স্ট্রেচ হবে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং। ওকে, ওই কথাগুলোই এখানে বল। This is an important observation that goes to stretch theorem. Let us take A to be positive, just to be definite. If A is large, bigger than 1 at least, then the graph of AFT is squeezed horizontally. But time domain আমি squeeze করেছি, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে কি হবে, যেটা বললাম স্ট্রেচ হয়ে যাবে। এক হচ্ছে যে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে একটা স্ট্রেচ হবে, এবং যেহেতু টাইম ডোমেইনে স্কুইজ করাতে আমি কিন্তু এনার্জি কিছু করিনি, এনার্জি ডেন্সিটি আমি বাড়িয়ে দিয়েছি। খেয়াল করো, 1/a একটা ফ্যাক্টর চলে আসতেছে। ওকে, সো খুব ইম্পর্টেন্ট কথা ফ্রম এন ইঞ্জিনিয়ারিং পয়েন্ট অফ ভিউ, সিগন্যালসের signal is খুব ইম্পর্টেন্ট কথা। The opposite happens with this. Okay, the phrase here often is that একটা সিগন্যালকে আমি টাইম ডোমেইন আর ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে একই সাথে আমি লোকালাইজ করতে পারবো না। একটা সিগন্যালকে আমি টাইম ডোমেইন আর ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে একই সাথে আমি লোকালাইজ করতে পারবো না। টাইম ডোমেইনে যদি স্কুইজ করি, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে স্প্রেড করবে। টাইম ডোমেইনে যদি ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে যদি স্কুইজ করি, টাইম ডোমেইনে স্প্রেড করবে। দিস ইজ কল্ড লোকালাইজেশন। একই সাথে আমি টাইম ডোমেইন ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে আমি লোকালাইজ করতে পারবো না। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন সিগন্যালস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন সিগন্যালস। ওকে, duality, radical chinta. Duality exploits the similarity of between integrals of Fourier transform and inverse Fourier transform to find some interesting working formula. So here's the thing. Fourier transform of f evaluated at w, f evaluated at w is fx e to the minus I wx dx. Inverse Fourier transform of g evaluated at x, fx is this. To understand the spirit of duality, it is necessary to come out of the concept of time frequency domain change. ওই থিঙ্কিং থেকে বেরিয়ে যেতে হবে যে Fourier transform টাইম ডোমেইন ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে আসে। ওকে, আমরা এগুলোকে দেখব ইন্টিগ্রাল হিসেবে। দিজ আর ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশনস, দিজ আর ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশনস। ওকে, okay, therefore we will just look at 213 takes the function fx through an operation, gives us the function fw, and similarly equation takes the function gw and gives us the function in fx. Okay, acha 213 যেটা আমি x থেকে w ডোমেইনে যাই, I am going to evaluate that function at negative w domain, at negative w value. We choose the value of w where we want to evaluate the function fw, and 214 we choose the value of x where we want to evaluate the function fx. Mathematically, nothing stops us from evaluating 213 ওই যে x থেকে w তে আসছিলাম at negative w করবো আমি, কি হবে? পৃথিবী ভেঙে তো পড়ে না, আমার স্ক্রিনটা ভেঙে যাবে না। এই কাজটা আমি করলাম। Fourier transform of f evaluated at negative w. কেন করতেছি? কারণ এইটা করে আমি Fourier transform বের করা কিছু প্রসেস পাবো আমি। ওকে, দেখি Fourier transform of f evaluated at negative w, fx e to the minus I negative wx dx fx I wx. Okay, now notice this is inverse Fourier transform.
This is inverse Fourier transform but in x domain. আমরা যেভাবে ডিফাইন করেছিলাম Fourier transform or inverse Fourier transform with negative I, negative I, yes, and inverse Fourier transform with positive I. So আমি যদি negative W তে যদি Fourier transform বের করি, it seems that I'm actually evaluating inverse Fourier transform in x domain. Similarly, we instantly recognize the last integral as inverse Fourier transform evaluated at. Therefore, we can write Fourier transform of f evaluated at negative W is inverse Fourier transform of f evaluated at W. So we're already replacing x with negative x in the inverse Fourier transform. This, okay, আমরা এগুলোকে ডুয়ালিটি বলেছি। এই এক্সপ্রেশন 2.17 আর 2.18 কে আমরা ডুয়ালিটি রিলেশনশিপ বলি আমরা। ওকে, খুব ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট আমরা পেতে পারি আমরা এখান থেকে। অলরাইট, দেখি আমরা we have seen earlier Fourier transform of the rect function is the sinc function. দেখেছি আমরা? Therefore, inverse Fourier transform of the sinc function evaluated at t will give me back the rect function. Inverse Fourier transform, আমি যদি উল্টা যাই, inverse Fourier transform of the sinc function evaluated at t will give me the rect function. Okay? Using duality, Fourier transform of sinc function evaluated at inverse Fourier transform of sinc function evaluated at negative W. Inverse Fourier transform of sinc function evaluated at negative W gives me the Fourier transform of sinc function evaluated at W, which is the rect function, এখান থেকে আমি আসি, rect function evaluated at negative W. Now, since the rect function is an even function, rect function of negative W is the rect function. Therefore, we obtain a very powerful expression that Fourier transform of sinc function is the rect function. So, আমরা কি পেয়েছিলাম? Fourier transform of rect function is sinc function, and we are now obtaining Fourier transform of sinc function is the rect function. এবং এটা ডুয়ালিটি ইউজ করে আমরা বের করেছি। বাট না ইমাজিন উইথ কত সহজে আমরা এটা বের করে ফেলেছি। কিন্তু আমি যদি Fourier ট্রান্সফর্মের ডেফিনেশন ইউজ করে যদি আমি করতাম, তাহলে আমাকে এই ইন্টিগ্রেশনটা করতে হতো। Because this is the definition of inverse Fourier transform, of the Fourier transform. না, এটা করা কোনোভাবে সম্ভব হতো না, কিন্তু ডুয়ালিটি ইউজ করে আমরা করে ফেলেছি। আমরা এই লেকচারের লাস্ট প্রপার্টি আমরা Fourier transform ডেরিভেটিভস, এবং আমরা দুটো জিনিস দেখব, Fourier transform of derivatives and derivatives of Fourier transform. এগুলো আমাদের লাগবে, আমরা অ্যাপ্লিকেশন যখন আমরা যাব তখন আমরা এগুলো লাগবে। এক্সকিউজ মি, Fourier transform of derivatives, তার অর্থ হচ্ছে আমি এই জিনিসটা বের করতে যাচ্ছি, Fourier transform of f prime. Fourier transform of f prime একটু ফলো করে, f prime e to the minus I w x, ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস ইউজ করে আমি করব, e to the minus I w x fx negative infinity to infinity, integration by parts use করে negative infinity to infinity wx এই কাজ করে। ঠিক আছে, আমরা নেক্সট লেকচারে আমরা এটা দেখব যে fx এর প্রপার্টি এমন হবে যে নেগেটিভ ইনফিনিটি আর ইনফিনিটিতে fx will approach 0. এক্সকিউজ মি, এটা আমরা একটু নেক্সট লেকচারে দেবো। ফর দ্য টাইম বিং এটা একটু ধরে নাও তোমরা। Therefore, the integral reduces to IW fx e to the this, therefore IW Fourier transform f. Therefore, Fourier transform of IW
Fourier transform of f prime is IW this. We can follow the same path এবং Fourier transform of the nth derivative is IW to the power n Fourier transform of this. And finally, derivatives of Fourier transform. This is what we want to do. এগুলো আমাদের ভবিষ্যতে লাগবে, এই জন্য আমি এগুলো একটু ডিরাইভ করে দিচ্ছি আমি। ddw of Fourier transform derivative করলে কি হবে? Just messy algebra. Messy algebra, there is nothing that you cannot follow. Therefore, Fourier transform of f prime is this. Fourier transform minus ix fx w. Repeating n times, we obtain this. Okay? Thank you very much. See you in the next lecture.